Alltså nu ska vi träna Tabata tillsammans, så gör dina minibands redo och se till hjärtat och lungorna att nu blir det åka av. Många kvinnor tycker det är jättesvårt att komma igång med träningen. Man har köpt allt, man har testat allt, men ingenting verkar hålla. Jag har korta, men effektiva och roliga pass som passar alla nivåer. Du tränar enkelt hemma i min app Hemmapuls. Jag är här för att hjälpa dig, nu kör vi! För i det här passet, som är ett Tabata-pass, som är ett högintensivt pass, ska vi helt enkelt jobba med minibands och konditionsträning då. Vi kommer att jobba utan hopp däremot, så att det här är ett pass där du ska få känna på att pulsen faktiskt kan gå upp utan att man måste hoppa. Så det här passar verkligen dig som tränar hemma, som bor i lägenhet, som har grannar som inte gillar att du väsnas, eller som har lite känningar i höfter, knän, fotleder. Så vi kommer att dra igång musiken. Och vi kommer att köra timers 20-10, alltså vi kör 20 sekunder on och 10 sekunder off. Och så kör vi det gånger 4 varv. Det är totalt 8 övningar. Så var beredd på de här 10 sekunderna att minibandet ska flyttas. Så det är helt enkelt fyllt ös på alla plan. Jag ska inte stå här och babbla mer. Vi ska ta och köra igång.